Hi, welcome. This is Introduction to Economics for Fresh Student, which is chapter 1, Basic Concept of Economics. That's the first part of this Introduction to Economics course that we provide by Afan Oromo. In this video, we'll try to see definition and the scope of economics, branch of economics, which is microeconomics and the macroeconomics. The next is normative economics and the positive economics that we can see by local language. Maal jechuu barbaadeeti video kana keessatti introduction to economics kan jiru barattoota fireeshiidhaatiif kan mosheen qopheesse handaawutuma sanirra dhaabbachuudhaan PowerPoint isaa qopheessinee chapter 1 isaa paartii jalqabaadha. Video har'aan tanaa keessatti jalqabee isinii dhiyeessuudhaaf qabadhee dhiyaadheera. Isinis itti dhiyaadhaa KLTV irraa fayyadamaa isiniin jecha video kana definition of economics kan jiru kana paartii jalqabaa kana video kana keessatti waliin ilaaluudhaaf yaalluun hordofa. The first title or the first definition of economics that we see in this video. The first one is definition of economics, or the first title, the first topic is definition of economics. It says economics is one of the most exciting discipline in social science. Social science keessatti economicsiin fiildii yookaan disciplinii yookaan fiildii haalaan dhiyeenya keessatti babal'atee argamuu eegaleedha akka social science jechuudha. The word economy comes from the Greek phrase one who manages a household. Kana jechuun jechi economics jechuun jechi economy jechuun jecha Greek yookaan phrase yookaan gaalee Greek kan one who manage a household jechi jechuudha dhufe jechuudha. Economy jechi jechuun afaan Greekiin gara afaan Ingiliffaa gizee jedhame afaan Greekiin economy jechuun gara afaan Ingiliffaatti gaafa garana jijjiirre one who manages household yookaan nama tokko kan mana eegumsa manaa irratti bobbee jiru yookaan nama mana isaadhaa manage godhu jechuudha. One who manage a household yookaan mana akkaataa ittiin bulmaata mana isaanii jechuun akkaataa ittiin bulmaanni mana san keessatti taasifamu kan hogganu yookaan hoggansa mana kan jennuun sun jechuudha. The science of economics in its current form is about 200 years old. Kana jechuun jechi saayinsiin economicsiidha kan amma bara kanaa dhaloonni dipaartimentillee qabatanii barachaa jiran kun waggaa baay'een lakkoofsifne waggaa 200 akka disiplinii biraadha. Durirraa gaafa Aristootil minaan kanarraa kaasee osoo hin ta'in dhiyeenyuma kana keessa gara waggaa 200ti. Dhiyeenya kana disiplinii dhiyeenya kanaati yookaan it is new discipline or it is new field in the science that economics is started as a science is about 200 years old jechuudha. Yookaan waggaa 200 asaanaan kana keessatti jechuudha. Adam Smith generally known as father of economics. Namni economics kana generate godhee akka economics kun beekamu akka inni babal'atu namni godhe immoo father of economics jedhamuudhaan namni beekamu Adam Smith jedhama. Brought out of his book an inquiry into the nature and the cause of wealth of nation. Kana jechuun bara 1776 kana keessatti namichi kun kitaaba beekamaa tokko barreesse an inquiry into the nature and the cause of wealth of nation kitaaba jedhu barreesse jechuudha. Kitaaba kana keessatti Adam Smith kun father of economics kan jedhamuu dandeef waan kanaafi kitaaba kana barreesse wealth of nation gabaabsinee gaafa laallu wealth of nation kitaaba jedhu barreesseetu jechuudha Adam Smith kun. Achi boodaan jechuudha economicsiin babal'achuu eegalee Adam Smith bara 1976 irraa kaasee bara 1776 irraa kaasee he was known as a father of economics jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. There is no universal accepted definition of economics. This definition is controversial. Kana jechuun maal jechuudha? Universal katee tokko yookaan bikkeeyyattuu qabatamaadha kan namni hundi fudhatu tokko hin jiru jechuudha. Economicsiin hiika economicsidha. Kan addunyaan irra walii galte dhaabbataa katee tokko economics jechuun akkana jechuudhaan jedhanii kan irra walii galan tokko illee hin jiru jechuudha akka addunyaatti. Kana jechuun universal katee single definition of economics. There is no single definition of economics because its definition is controversial. Akkaataa adda addaatti hiikamee waan ta'eef
yaanni isaadha controversial jechuu tokko faalleessuun kan definition of economics that given by different scholars are in controversial jechuun kan wal faalleessin jechuudha. This is because of different economists defined economics from different perspective. Kan sababni inni kana ta'eef immoo iskoolaaronni yookaan ikoonomistoonni hedduun isaaniidha ikoonomiksii kana kallattii adda addaatiin ilaalan ija adda addaatiin jechuun ija keessoo isaaniitiin yeroo ilaalan they see the economics from different perspective jechuudha. Tokko maal ilaalaa wealth definition akkaataa qabeenya definitionii karaa qabeenyaatiin ilaalaa. Inni itti aanumoo welfare definitionii ilaalaa yookaan qabeenyaa fi nagummaa hawaasa qabeenya san qabaatee jidduutti ilaalaa. Inni itti aanumoo scarcity definitionii yookaan hanqinoota qabeenya uumamaatii fi fedhii dhala namaa jidduu jiran dhaabbatanii ilaalanii scarcity definition kan jennuun kun gross definition dha warri ilaalanii illee inni jiran jechuun kan karaa akkaataa guddina yookaan jijjiirama definition guddinaatiin warri ilaalanii illee inni jiran jechuudha. Economics is social science which study about efficient allocation of scarce resources to attain maximum fulfillment of unlimited human needs. Kana jechuun definitioniin garuu namoonni baay'ee walitti dhiyeessu kan hunda isaanii mataa qabee walitti isaan dhiyeessu definitionii muraasaa jira jechuudha. Definitionii lama yookaan lama hin caalleetu jira. Inni jalqabaa economicsiin akka social science keessaa tokko ta'ee damee social science tokko saayinsii hawaasaa keessaa tokko ta'ee waa'ee efficient allocation of scarce resource qabeenya haphinaan jiru yookaan qabeenya gahaan ta'in tokko akkamitti efficiently yookaan haala gahumsa qabuun akkamitti itti fayyadamiinsa yookaan akkaataa ramaddii qabeenya tokko fedhii unlimited human need ta'e tokko satisfy godhuudhaaf akkamitti akka nuti qabeenya haphii tokko yookaan waan qabeenya hin jirre tokko yookaan akkana isin hin jiru qabeenya muraasa jiru tokko qabeenya agartee hanqinni isaa jiru tokko qabeenya muraasa san akkamitti fedhii namaadhaa daangaa hin qabne kana akkamitti satisfy godhuu qabnuuf qabeenyi san akkamitti akka nuti ramanne jechuudha. It is efficient allocation of scarce resource so to attain maximum fulfillment of unlimited human need. Human need kana satisfy yookaan fulfill godhuudhaaf bifa maximum ta'een karaa olaanaa ta'een fulfill godhuudhaaf akkaataa nuti qabeenyi scarcity san itti allocate goonu yookaan itti ramadnu jechuudha. How we allocate the scarce resource to attain maximum fulfillment of our unlimited need ka jennuun kana jechuudha. Fedhii keenya ka daangaa hin qabne qabeenya muraasa jiru kanarra dhaabbannee fedhii keenya san akkamitti ka galmaan gahannu kan jedhudha. As economics is a science of choice, it study how people choose to use scarce resource or limited productive resource, land, labor, equipment, technical knowledge and the like to provide various commodity yookaan meeshaalee adda addaa oomishuudhaaf economicsiin is a science of choice jedha. Saayinsii filannooti jechuudha. Economicsiin saayinsii filannooti akkamitti to study how people choose to use scarce resource or limited productive resource. Kana jechuun qabeenya muraasa ta'e tokko akkamitti filannee akkamitti wal caalchifnee tokkorra caalchisnee akkamitti akka nuti filachuu qabnu jechuudha. Qabeenya hin jirre kana bifa gahumsa qabuun yookaan bifa fedhii dhala namaa daangaa hin qabne kana satisfy godhuun yookaan guutuu danda'uun akkamitti nuti filannoo tokko caalchisnee filannoo keessaa filanne kan jedhudha. Totally as we can see from this economics is totally science of choice jechuudha. Science of choice jechuun ni dandeenya jechuudha. Jechuun science of choice gaafa jennu saayinsii filannooti jechuudha. Tokkorra caalchee akkamitti akkasi filattu jechuudha. The following statement are derived from the above definition. Hiikkaleen armaan gadiidha. Armaan gadii statementoonni armaan gadii kun himoota armaan olii yookaan hiikkaa lamaan armaan olii kanarraa derive ta'an jira. Economics study about scarce resource. Totally economics study about scarce resource. Economics waan inni qoratu yookaan waan inni qo'atu waa'ee qabeenya daangaa yookaan qabeenya muraasa ta'e yookaan qabeenya hanqinni isaadhaa jiru tokko kan qoratudha jechuudha. The next is it is study about allocation of resource. Akkaataa ramaddii resource dha yookaan akkaataa ramaddii qabeenya illee kan qo'atu jechuudha. It is study about allocation of resource illee ni qo'ata jechuudha. The next one is allocation should be efficient. Allocation ramaddiin kun immoo efficient ta'uu qaba jechuun bifa gahumsa qabuun ramadamuu qaba. Inni itti aanu immoo human needs are unlimited. Fedhiin dhala namaadha daangaa miti. Kanaafuu
hiikaalee kana jidduu naanna'aa jechuudha economics as totally as we can see from this slide. Economics is study about scarce resource. Totally as I said, it study about scarce resource. Waa'ee qabeenya haphinaan jiru kana kan qotu jira. Inni itti aanu immoo it study about allocation of resource. Qabeenyuma haphinaan jiru kana qabeenyuma hanqina qabu kana akkamitti nuti akka isa ramadnee ramaddii isaadhaa san jechuun osoo fedhii namaadhaa kana dissatisfy hin godhin fedhii namaa kana satisfy godhuu danda'uun akkamitti nuti akka ramaduu qabnu. Inni itti aanu immoo allocation should be efficient ta'uu qaba, efficiently ta'uu qaba jechuudha. Step isaaniidhaa kan tokko tokkoon qabatanii human needs are limited. Fedhiin dhala namaadhaa hangaan qabu. Tasuma waggaa tokko guutte tokkotu isatti aanutti desire gootaa yaa marginal utility fuuldura keenyatti ilaalla. We try to attain another unfulfilled need if the first or the minimum need is fulfilled. Kana jechuun fedhiin xiqqoon takka gaafa guutamte fedhii isaa itti aanu sanitti dabarraa jechuudha. The aim or objective of economics is to study how to satisfy unlimited human needs up to maximum possible degree by allocating the resource efficiently. Kana jechuun maal jechuudha gabaabumatti kaayyoon guddaan economicsiin itti dhaabbateef akkamitti fedhii dhala namaadhaa kan daangaa hin qabne kana unlimited human need waan ta'e kana akkamitti bifa olaanaa ta'een satisfy godhuu akka dandeenyu jechuudha. Hanga inni ta'uu danda'utti as much as it is possible to be satisfied, as much as it is possible to satisfy unlimited human needs, how we allocate the limited resource efficiently jechuudha. Kana jechuun akkamitti nuti qabeenya haphii qabeenya yookaan gaan taane kana akkamitti qabeenya gaan taane kana akkamitti akka nuti hanga dandame as much as possible bifa jenne saniin fedhii dhala namaadhaa kana hunda dugugne akka itti gammachiisuu dandeenyu, how we satisfy human needs jechuudha. Akkamitti fedhii keenya san galamaan gachuu hanga dandeenyudha jechuudha. Inni itti aanu immoo the rationality of economics. Yeah, this as you can see from this slide, it is totally copied from your module that provided for you by Moshe or Minister of Higher Education. I try to translate it in as much as possible for me to afan oromo. Just follow me and look it with relative of handout. The rationale of economics is there are two fundamental facts that provide foundation of the field of economics. Fakti gurguddaa lama jira jechuudha. Economics kana bu'uura economics kana yookaan field economics jedhu kanaaf bu'uura wanti ta'u wantoota gurguddaa lama jira. Inni jalqaba human society or material wanti isaa limited jechuudha. Gabaabumattuu fedhiin dhala namaadha. Fedhiin uumama addunyaa kana dhala namaatiin uumama addunyaa kana jiran fedhiin inni material wantiidhaaf qabu unlimited. Inni jalqaba jechuudha. The first foundation that provide the first fact that provide foundation for the field of economics is that human needs or human wants are unlimited jechuudha. The next one is economics resources are limited. Garuu fedhiin dhala namaadha daangaa hin qabu. Garuu immoo qabeenyi fedhii san satisfy godhuudhaan kan galmaan ga'uudhaaf jiru limited jechuudha. So there are two terms that unlimited human need and limited resources to satisfy that wants ka jennuun kana jechuudha. Kaayyoon gurguddaan foundationiin gurguddaan burrii gurguddaan economicsiidha wantoota kana lammanii jechuudha. Don't forget to subscribe my channel. This is KLTube. KLTube is the channel that deducted for your knowledge that want to equip you with knowledge of different freshman course and other common course. Kanaafuu subscribe godhuun dagatiin isiniin jecha maal jechuu barbaade isiniif kakutatee kee jechuudha. Kaayyoon ijoon KLTubeidha. Generation qubee generation yookaan dhaloota qubeedhaa kana gargaaru waan ta'eef subscribe godhuun dagatina onnachiiftu keenya waan ta'eef yaa gaafa isin subscribe gootanii follow gootan akkasumallee gaafa view gootanii hiriyoota keessaniif qoddan nulleen motivate taanii yookaan kakkoomsi nu keessatti uumame wantoota adda addaallee isinii qooduudhaaf ragaalee adda addaallee gaazar godhuu dandeenya waan ta'eef as much as possible for you to try to share with your friends and make a single subscription that I want from you and my other friends want from you. The basic economic problem is about scarcity and choice. Kana jechuun immoo basic economic problem is about scarcity and choice. Since there are only limited amount of resources available to produce unlimited amount of goods and the service we desire. Kana jechuun meeshaalee baay'ee nuti qabaachuu barbaannu jira jechuudha. Yookaan fedhii keenya daangaa hin qabne san satisfy godhuudhaaf yookaan guuttachuudhaaf galmaan gaachuudhaaf
meeshaa baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma jalqaba namni mana hin qabne tokko maal hawwa mana ijaarrachuu hawwa jechuudha. As soon as he construct his home akkuma mana isa san ijaareen kallattumaan maal yaada? Afata yaada. Afata mana keessatti akkamitti akka afamu jechuudha. Akka mana afata mana kana keessatti hafeen yaa godorra qalama dibuu jira, qalama kana barbaada jechuudha. Akka qalama kana dibeen immoo korniisaa jira. Akka korniisa kana dibeen immoo gara mana kana immoo gara waan ta'e tokkotti jijjiiruu yookaan jalqaba mana mukaa yoo ijaare he try to change it to other building yookaan mana gara dhagaatti illee jijjiiruudhaaf fedhii qaba jechuudha. Garuu immoo meeshaa kana hunda ittiin gunnu ikoonomii kana fedhii kana hunda ittiin gunnu kana qabaachuudhaaf maaltu jira? Scarcity and choice jira jechuudha. Filannoo fi hanqinaa jiru yookaan scarcity jechuun kun kallattiidhaan gaafa hiikamu yaa'u limited resource jechuudha bakka jechuun scarce jechuun haphinaan waan jiru tokko waan baay'inaan hin jirre tokko jechuudha jechuun limited resource amma namni tokko kamiyyuu lafaa kee xiyyaara oomishuu hin danda'u because it is scarcity of resource jira jechuudha qabeenya san waan san xiyyaara san oomishuudhaaf resource gaan hin jiru jechuudha bakka kanaafuu basic economic problem ka jenneen kun scarcity fi choice dha jechuudha sababni isaa immoo fedhiin dhala namaa unlimited no qabeenyi immoo fedhii dhala namaadhaa san guutuudhaaf jiru immoo limited waan ta'eef. Thus economics is study how human beings make a choice to use scarce resource as they seek to satisfy their unlimited wants jechuudha. Kanaafuu economics wanti inni qotu akkamitti dhalli namaadhaa filannoo gaggeessee qabeenya haphinaan jiru kana wal dandeessisee wal madaalchisee fedhii isaa akka daangaa hin qabne san guuttachuu itti danda'u jechuudha. Therefore choice is at heart of all decision making. Murtii yookaan murteeffamu tokko yookaan decision making kan jennu kun murtee waan tokko irra murteeffamu tokko irratti yeroo hunda ati fakkeenyaaf birrii 100 qabdaa jennu birriin 100 kun bomboliinoo 10 sii bittaa jennu yaa'u barattoota irra baay'een keessan barattoota gibbiitii waan taataniif kan namni viidiyoo kana daawwachaa jirtan bomboliinoodhaan alaallume birriin 100 bomboliinoo 10 sii bitti birrii 100 qofa keessaa qabda yoo bomboliinoo bitette birrii 10 bomboliinoo 10 bitta jechuudha tokkichiin isadhaa birrii 10 yoo ta'e birriin 100 kun immoo baay'inatti ni nyaadha yoo ta'e baay'inatti lama sii bitaa jennu birrii 50 jechuudha at the same time birriin 100 tokkittiin tun immoo birrii 90 immoo xibsii takkittii fi shaayii takkittiin dhugde jechuudha. Garuu as keessaa wanti ati ilaaltu how to fulfill your unlimited wanted. How you fulfill your unlimited want. Ati mas keessaa fedhii kee daangaa hin qabne kan akkamittiin guuttadhaadha jechuudha. Fedhii kee kana guuttachuudhaaf there are choice, there are alternative that you can choose from it. Kana jechuun filannoo qabda jechuudha. Wayii bomboliinoo bitachuudhaaf filannoo qabda. Wayii immoo baay'inatti nyaachuuf filannoo qabda. Wayii immoo xibsii nyaattee birrii 90 xibsii nyaattee shaayii takka dhuguudha maltaa jechuudha. This is a matter of choice. Filannoo tokko gaggeessuudhaaf ati xibsii filachuudhaaf xibsii san filattee filannoo xibsii tana murteessuudhaaf murtee kana murteessuudhaaf filannoo qabdaa jechuudha. Filannoo keessaa filattee jira. Kanaafuu there is choice is heart of all decision making sababa kanaafi tajannee jechuudha. Inni itti aanu as an individual family nation will comfort difficult choice about how to use limited resource to meet our needs and wants. Kana jechuun yeroo baay'ee akka nama dhuunfattis ta'e akka maatittis ta'e akka saba tokkotti yookaan akka nama biyya tokko keessa jiraatutti yeroo baay'ee filannoo kana filachuudhaaf nuti maal goona ni rakkanna jechuudha. Filannoo kana gaggeessuudhaaf ni rakkanna. Filannoo qabeenya gaan taane kana fedhii keenya daangaa hin qabne kana satisfy godhuudhaaf qabeenya jiru kun waan sababii gaan taaneef ni rakkanna jechuudha yeroo baay'ee. Economists study how those choices are made in various things, evaluate the outcomes in terms of criteria such as efficiency, equity, stability, and search for alternative from economic organization that may produce higher living standards or more desirable distribution of material well-being. Sababa kanaaf jechuudha lama economiin akkamitti nuti filannoo akka gaggeessuu qabnu. How we choose from different existing choice, how we make the decision to make a decision, how we make a choice. Akkamitti immoo organizationii wantoota nuti barbaannu san produce godhan keessaa akkamitti filannee
filannoo akkamitti akka gaggeessuu qabnu kiraayiteriyaa kan lafa nu kaa'u jechuudha. Ikoonoomii jechuun ulaagaalee filannoo nuti filachuudhaaf barbaadne san guutuu qabu kan nuuf lafa kaa'u jechuudha. Na hubattan jeetii yaada. Kiraayiteriyaa jechuun ulaagaalee namni tokko gaafa filannoo filachuudhaaf filannoolee jiran keessaa murtee tokko murteessuudhaaf filannoo jiran keessaa filannoo tokko filachuu qabaa jenne. Because choice is heart of all decision making waa jennee jecha. Kanaafuu namni sun ulaagaalee tokkorra dhaabbatee filannoo filachuu qaba jechuudha. So economics provides that criteria yookaan ulaagaalee silaa namni tokkorra dhaabbatee filannoo geessan maal godhaa? Criteria san provide godhaa jechuudha. This is rationale of economics. Don't forget to subscribe our channel. The next topic is scope and method of analysis in economics kan jedhudha. The first one is scope and or branch of economics kan jedhu kana laalla. Mata duree lamaa jira jechuudha. Mata duree itti aanu kana scope and method of analysis of economics kan jennu in economics kan jennu kana scope yookaan branch of economics kan jennee fi method of analysis kan jennee kana jira. The field and the scope of economics is expanding rapidly has come including vast range of topics and issues. Kana jechuun akkuma jalqaba jennee economicsiin dhiyeenya kana fiildii dhiyeenya kana eegalamee waggaa 200 caalaa lakkoofsisne. Kanaafuu inni kun immoo dhiyeenya kana babal'achaa dhufuun isaadha baay'ee bal'achaa rapidly bal'achaa jira jechuudha. Expanding kan ta'u jiru kun haalaan babal'achaa jira. Akkasumallee immoo has come to include vast range of topics jechuun toopikii adda addaadhaaf keessa qabachuu eegalee jira jechuudha. In recent past many new branches of subject have developed including developmental economics, industrial economics, transport economics, welfare economics, environmental economics and so on blah blah extra. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiyeenya kana keessatti yeroo dhiyeenya kana keessatti biraanchiileen economics baay'een babal'achaa jiran. Fakkeenyaaf industrial economics, developmental economics, economics jijjiiramaa, economics industry, economics geejjibaa, economics hawaasaa fi nageenyaa fi dinagdee hawaasaa yookaan welfare economics, environmental economics yookaan economics haala naannoo qotuullee jedhamee haala adda addaatiin dhiyeenya kana biraanchii economics kun babal'achaa jira. There are two major branches of economics. Garuu immoo haala nuti haala scope isarratti yookaan akkaataa inni area inni cover godhu sanirra dhaabbannee economics kana bikka lama qoonnee jechuudha. Qoonnee ilaaluu dandeenya. The first and the initial one is micro yookaan MI economics kan jennu micro or MI economics kan jennu kana is concerned with economic behavior of individual decision making units such as household, firms, market and industry. In other words, it deals with how household and the firms make decision and how they interact in a specific market. Kana jechuun immoo jechuudha. Microeconomics jechuun behavior individual decision making unit hin qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf biizinesii tokko keessatti karaa dhuunfaatii fi adda hool gizee ilaallu jira jechuudha. Yookaan biyya takka keessatti waa'ee economicsiidha gaafa dubbannu bifa nama dhuunfarra dhaabbanneetii fi bifa adda hool yookaan walii qabamiinsaan jechuudha. Aggregately gizee ilaallu jira jechuun tootaalii gizee walii qabaa fi fakkeenyaaf namni kilaasii tokko keessa jiraate akkanatti hubattanii kilaasii tokko keessa yoo jiraattan namni 100 kilaasii tokko keessa yoo jiraate waa'ee barataa tokko barattoota 100 keessa jiran keessaa waa'ee barataa tokko haasuun it is totally about individual students that we talk about. Just as example of that, MI study about individual decision making or individual behavior of decision making unity da firmi yookaan dhaabbata single ta'e tokko firmi yookaan dhaabbata waa oomishu tokko kan jennee markets and industry-dootaa fi firmi individually as individual qorata jechuudha. Kanaafuu inni kun qaroo qotu waa'ee individuality it study about individual entity of economy jechuudha. Inni itti aanu immoo MA yookaan macro economics jedhamuudhaan damee economics biraa katee jira. That deals with effect and the consequence of aggregate behavior of all decision making unity in certain economy. Economy tokko keessatti sababaa fi bu'aa aggregate yookaan amma fakkeenyaaf barattoota kilaasii keessa jiran san yoo fudhanne barattoonni 100 waa'ee barattoota 100 kana yoo haasofne it is about aggregate yookaan totally jechuudha. Then just as example of that macroeconomics is waa hunda walii qabee akka walii gala waan qoratu jechuudha. Fuuldura keenya ni jira walii ilaalla. In other words, in aggregate it is an aggregative economics that examine interrelation
among various aggregates. Their determination and the cause of fluctuation in them. Kana jechuun immoo ol ka'iinsa yookaan gad bu'iinsa yeroo tokko tokko kan uumamu sababa akkasumatti illee wantoota tokko tokko kan karaa kanaan uumamu as a whole kan qotu. It looks the economy as a whole in the discuss about economy wide range or wide area of phenomena jechuun facaatii wantoota tokkodha bifa bal'inaan jechuu balkii ta'e tokkoon lama sadii sanii oliin biqaba jechuun akka biyyattiittis ta'uu danda'a adde whole gizee ilaallu MEA yookaan macro economics jennaan. Here is some difference that makes the economics into two category. There are behavior. The first one is MI or macroeconomics behavior. The second is macroeconomics jechuudhaan behavior as jala jiranii tokkoon ilaalaa jechuudha. MI or microeconomics study individual economic unit as economy. Kana jechuun waa'ee individual behavior of economy tokko qorata jechuudha. Waa'ee qabeenya yookaan waa'ee qabeenya nama dhuunfaa yookaan qabeenya organization tokko as a single gizee qotu jechuudha. Yookaan akka single tokkotti yookaan akka individualitti akka dhuunfaadhaan gizee qotu jechuudha. Economy MI kan jennuun kuni maybe organization ta'uu danda'a. Organization akka biyyattiitti osoo hin taane the cause and the effects that make on the whole country osoo hin taane cause and the effect of that organization individually jechuudha. Kana qorata. Study an economy as a whole. But macroeconomic kun immoo as a whole qoota jechuudha. It aggregates hunda isaanii walitti qabee walitti qabaan qoota jechuudha. Garuu macro kan jennu kun individually dha kun aggregated jechuudha. Inni itti aanu immoo scope of branch of economics kan ilaaluu jirra hin irraanfatina. MI deals with individual income, individual price, individual output ilaala jechuudha. Kana jechuun qabeenya dhuunfaadha, qabeenya yookaan gatii dhuunfaadha. Akkasumallee immoo output yookaan oomishaaf oomishtummaa namoota dhuunfaa yookaan organizationii dhuunfaadhaati qo'ata jechuudha. Garuu immoo macroeconomic deals with national income and the output and the general price level. Kana jechuun immoo waa'ee inni qotu national income qabeenya biyyaalessaa tokko jechuudha yookaan qabeenya biyyaalessaa tokko qo'ata jechuudha. Macro kan jennuun kuni qabeenya biyyaalessaa kan ta'e akkasumatti illee general price jechuun kan gatii waliigalaa biyyattii san keessa jiru qo'ata jechuudha. For MI macroeconomics it is central problem is price determination and allocation of resources jechuudha. Central problem of MI is asitti qorumsa irratti illee isin dhufuu danda'a. What is central problem of MI yookaan macroeconomics yoo isin gaafate it is price determination yookaan akkamitti price tokko output tokko determine goonee kaa'uu dandeenya. How we compute the price of single product jechuudhaan qonnee main central problem isaadha isa kana jennee ilaaluu dandeenya. The macro or MA economics central problem is the central problem is determination of level of income and the employment. Level of income and the employment jamuudhaan central problem of macroeconomics immoo maalidha? Level of income yookaan sadarkaa qabeenyaatii fi ramaddii yookaan employment jechuudha yookaan akkamitti ramaddii biyyattii san keessatti akka jiru jechuudha. For that matter for MI central problem is price determination and the allocation of resources. For macro the central problem is determination of level of income and the employment dha jechuudha. Kanaafuu akkasitti akka dabaabattaniin barbaada. The next one is its main tools are demand and the supply of particular commodity and the factors. Kana jechuun maal jechuudha? Main tools in isaanii yookaan meeshaan ijoon MI itti fayyadamu demand and the supply of particular commodity dha yookaan maal jennaani dhiyeessitootaa fi barbaaddota yookaan dhiyeessii meeshaa tokkootii fi meeshaa single ta'e tokko yookaan meeshaa kophatti ta'e tokkoo fi akkamitti immoo meeshaa barbaaddota yookaan demand and supply jechuun barbaaddota yookaan nama meeshaa san barbaaduu fi nama meeshaa san dhiyeessu jechuudha. Meeshaa san bituudhaaf barbaada qabanii fi meeshaa san nama dhiyeeffamuuf jechuudha. Nama meeshaa dhiyeessuu fi nama meeshaan dhiyeeffamuuf jechuudha. Kanaafuu tooliin isaanii demand and supply for particular one. It is main tools are aggregate demand and aggregate supply. Kana jechuun immoo laala asitti wanti hubachuu qabdan both of it have tools as a common demand and supply, but for this particular commodity yookaan
wanti singilii ta'e tokko jechuudha. For macroeconomics, supply of economy as a whole jechuun aggregate supply fi aggregate demand dha jechuudha. Macro kun immoo singilii dha jechuudha. Aggregate jechuun kun akka waliigala total jechuudha. Inni itti aanu immoo it solve the central problem of what, how and for whom to produce in economy so as to maximize profit. Kana jechuun eenyuu fi maaltu akka oomishamuu qabu jechuudha. Eenyuuf maaltu akkamitti eenyuuf oomishamuu qaba. Profitii tokko maximize godhuudhaaf yookaan bu'aa tokko maximize godhuudhaaf eenyuuf maaltu akkamitti oomishamuu qaba. Gaafilee ijaan kana deebisee jechuudha. Garuu immoo macroon immoo maal ilaala? Helps to solve central problem or full central problem waan ta'in isaan laalu full employment of resource in the economy. Biyyattii san keessatti full employment waan jennuun kana jechuudha. Level of income keenyaa fi employment keenya gaafa equilibrium ta'an jechuudha. Yookaan equilibriumiti jechuudha. Asitti wanti hubachuu qabdanii. Discuss how equilibrium of consumer and producer or an industry is attained. Ijoon wanti inni discuss godhu scoping kana wanti inni qaceellotti eeyimin isaadha. Micron kun maalidha? How the equilibrium of consumer fayyadamtoonni fi oomishtoonni meeshaalee yookaan gudii tokkodha yookaan goods ka jennuun kun isaan kun how consumer and the producer, how demand and the supply become to equilibrium ta'uudhaaf yookaan walqixa ta'uudhaaf how to attain the equality of demand and the supply jechuudha. How the consumer and the producer to become equal ka jennuun kun jechuudha. Inni itti aanu macroeconomics jedhatu immoo concerned with determination of equilibrium levels of income and employment at aggregate level. Aggregate level kanatti akkaataa waliigala kanatti kan laaludha. Mee fakkeenya qaban isaan kun hundumtinu example individual income yaw micro yookaan MI ka jennuun kun individual income yookaan qabeenya nama dhuunfaa, qabeenya qusannaa nama dhuunfaa, qusannaa meeshaa singilii ta'e tokko akkasumatti illee individual firms output yookaan oomishtummaa nama dhuunfaa tokko individual consumption fayyadaminsa nama dhuunfaa tokkooti waan inni ilaalu totally waa'ee nama dhuunfaati jechuudha. Macro jechuun meeshaa ta'e meeshaa dhuunfaa tokko saving yoo ta'e saving nama dhuunfaa tokko yookaan baankii tokko kan ilaalu jechuudha. Example national income, national saving, general price level, national output, aggregate consumption kun immoo eenyu jala qo'ataman isaan kun hundumti isaaniidha. Macroeconomics yookaan ME jechuudha. Kun akka biyyattitti kun immoo akka nama dhuunfaatti. Kun akka warshaan tokko dhiibbaa warshaan tokko akka biyyatti fide kun immoo dhiibbaa warshaan tokko nama dhuunfarra fide jennee gaafa adda baasnee ilaallu jechuudha. This is totally about scope of branch of economics ka jennudha. There is another concept that included in this video is positive and normative analysis of economics ka jennudha. Asitti wanti ijoon akka isin hordoftan ani barbaadu what is positive economics and what is normative economics jennee analysis kana bifa lamaan nu adda baafannee hubachuu qabnaan abdii kiyya. Isinis subscribe share godhuudhaan KLTUBin channel keessan isiniif jecha dhaabbateedha. Akkuma yeroo darbe kaasaa turre isiniif jecha dhaabbatee it is dream is to help qubee generation jennee jirra. Kaayyoon isaa inni guddaan qubee generation kana gargaaruudha jennee jirra waan ta'eef just follow me for let me proceed to positive and normative analysis of economics. Economics can be analyzed from two perspectives. The first one is positive economics and the second one is normative economics. Positive economics fi normative economics jechuudha. Economics kun bika lama qoodamuu danda'a ammallee jechuudha. Perspective yookaan ijji nuti ilaalluun akkaataa nuti economics kana ittiin qo'achuu dandeenyu jechuudha. Kan reefu sun area of coverage jechuudha. We depend on area of coverage. We categorize economics as microeconomics and macroeconomics. But from perspective how we judge something, how we make decision of something, we can analyze economics or we can categorize economics into two ways: positive economics and normative economics. What we mean by saying that positive economics, it concerned with analysis of facts and attempt to describe the world as it is.
Positive economics ka jennuun addunyaan tun akkuma jirtu sanitti fudhatee analyze godhee akkuma jirtu saniif deebi'ee describe godhu jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf Abdiisaa namni maqaan jedhamu tokko fakkeenyaan isin godhuu deema laala waa'ee positive economics dha kana. Namni maqaan isaa Abdiisaa jedhamu nama qal'aa, nama diimaa, akkasumatti illee nama yeroo baay'ee shurraabii diimaa uffatu yoo jenne Abdiisaa jechuun positive economicsiin akkamitti kan inni qo'atu jechuudha. Nama diimaa, nama qal'aa, nama shamizii diimaa uffatu yookaan shamiza diimaa uffatu jee akkuma inni jiru sanitti it describe the world as it is. Akkuma inni jiru sanitti akkuma inni wanti sun jiru sanitti akka describe nu godhu jechuudha. It try to answer the question what was, what is, what will be. Gaafiin ijoon positive economicsiin yeroo baay'ee inni deebisu maaltu ture? Ammoo maaltu ta'u jira? Fuulduratti yoo maaltu ta'uuf jira? Maaltu ta'aa ture? Yookaan maaltu ture? Amma immoo maaltu ta'uuf jira? Fuulduratti immoo maaltu ta'uuf jira waan jiru kana kan nutti himu jechuudha. It does not judge a system as a good or bad, better or worse. Kana jechuun immoo inni kun maal godhaa? Waa'ee tokko murteen kan nu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Suudaan Itoophiyaa weerarte yoo jenne Itoophiyaan Suudaaniin weeraramuu jirtidha. What is jechuudha. Amma maaltu ta'u jira yoo kan nutti himute kan akkasitti nutti hima. Egypt Itoophiyaa weeraruu jirti yoo just it tell us, it describe the situation as it is. Situation san akkuma inni jiru sanitti describe godhaa jechuudha. Murtee tokkoon kan nu jechuudha. Positive economics ka jennu kana jechuudha. Mee fakkeenya tokko jira asirratti ilaallu that related with our topics. The current inflation rate in Ethiopia is 12%. The next example is poverty and unemployment are biggest problem in Ethiopia. Kana jechuudha wanti isin hubachuu qabdan current inflation rate in Ethiopia is 12%. Inflation in Ethiopia keessa jiru yaa kun waggaa muraasa dura waan barreeffame bakka namalee egaa amma yeroo nuti amma keessa jiru kanatti is above 12% dha. Kan ammaan tana jiru son taane kan yeroo darbee barreeffame dha asirratti kan jiru. The current inflation rate in Ethiopia is 12%. Percentii 12. Inna maaltu haa ta'u? Waa tokko haa ta'u kana haa ta'u hin jenne jechuudha. Waan jiru sun qofa nutti hima jechuudha. Poverty and unemployment are biggest problem in Ethiopia. Hiyyummaa fi hojii dhabdummaan Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaadha. Kanaafuu maal haa ta'u nu hin beeknu jechuudha waa'ee sanii. Maaliif it does not tell us what to be, what ought to be. Maaltu ta'uu qaba. Kanaafuu maaltu sirreeffamuu qaba. Yaada jiru tokkollee waan nu kan hin qabu jechuudha. Eenyutu positive economics. The life expectancy at birth in Ethiopia is rising. Kana jechuun life expectancy ka jennu kan urmiin namni Itoophiyaadhaa jiddu galeessaan jiraatu tokko dhiyeenya kana dabalaa jira. Just what is. All above statement are known as positive economics. The statement all are concerned with real fact and the information jechuudha. Waan qabatamaan lafa jiru sanii fi odeeffannoo addunyaa keessatti amma ta'aa jiru kana kan nutti himu jechuudha. Eenyutu positive economics. Don't forget to subscribe KLTube. Inni itti aanu immoo normative economics jedhamuudhaan analysiin biradha. Normative economics jedhamuudhaan lammaffaarratti immoo kan taa'ee jira jechuudha. Normative it deals with question like what ought to be, what the economy should be. It evaluates desirable of alternative outcomes based on one's value judgment about what is good or what is bad. Kana jechuun immoo normative economicsiin maal qo'ata? Maaltu ta'uu qaba? Rakkoo jirtu sanii furmaanni maalii jee furmaata akka barbaadu jechuudha. What the economy should be. Maaltu ta'uu qaba? Achi booda maal ta'uu qaba? It evaluates desirable or alternative outcomes based on one's value judgment about what is good and what is bad. Value judgment nama tokkorra dhaabbachuudhaan maaltu gaariidha yookaan maaltu hamaadha yookaan yaada nama dhuunfarra dhaabbachuudhaan maaltu gaariidha maaltu hamaadha jee kan adda baasu jechuudha. By the way, you should have understand that positive economics is about subjective fact or subjective jechuudha. Subject kan ta'e jechuudha. Positive economics kan jennuun objective jechuudha. Waan qabatamaan lafa ta'e yookaan namni dhuunfaadha yaada isaadhaa fuudhee akkana jechuu hin danda'u jechuudha. It is totally see economics as a science jechuudha. Isaan kun positive economics means they see the economics as a science akka science-itti jechuudha. Akka science-itti warra laalanii jechuudha. Isaan kun immoo subjective. Normative economics jechuun subjective jechuudha. Maaliif
yaada nama dhuunfaadhaatii miti wanti jechuun isa yaada nama dhuunfaatiin jechuudha. It is art jechuudha. They see economics as an art jedhanii warri ilaalan. Normative economics looks economics as an art, but positive economics looks economics as an a science and objective ilaalan jechuudha. Warri positive dha. Positive is about see look economics as an a science positive yoo jennu akka science ilaalanii akkasumatti illee immoo objective dha jechuudha nature-iin isaaniidha. Warri normative dha immoo economics as an art jechuun akkamitti waan tokko gochuu qabnuu fi subjective dha jechuudha. Yaada nama dhuunfarratti it is matter of opinion jechuudha. Yookaan dubbii yaadaati jechuudha. Matter of opinion which cannot be proved or rejected with reference to fact. Dhugaa jirtu san qabatamaan laaluudhaan waan gartee reject godhuu hin dandeenye jechuudha dhugaa wal bira qabdeessaniin. Mee fakkeenyaaf the poor should pay no tax. Namni hiyyeessi qabeenya kafaluu taaksii kafaluu hin qabu. This is what ought to be like. Waan ta'uu qabu san jechuudha. Kareefu saniin adda baastanii ilaaluu qabdanii. There is a need for intervention of government in the economy. Economy keessatti giddu galtummaa mootummaadhaan ni barbaachisa. Female ought to have given job opportunity. Job carraa hojiilee dubartoota kan namuu qaba. Any disagreement on normative statement can be solved by voting. Filannoodhaan gaggeeffama jechuudha. Any disagreement of normative can be solved by voting. But any disagreements about positive economics is solved looking into fact jechuudha. Unkaan factive information kana gara duuba deebi'ee ilaaluudhaani kan inni hiikkatu jechuudha. The next concept in this video is inductive and deductive reasoning in economics kan jedhuudhaan akkamitti economics kana reason gochuu akka dandeenyu jechuudha. Reasoning akkamitti how we reasoning the economics jennee kan laaluudha. The fundamental objective of economics is like any science is to establish valid generalization about certain aspect of human behavior. Akkuma saayinsii kamiyyuu kaayyoon ijoon economicsiidha maalidha? Waan qabatamaadhaan dhugaatee tokko generalize goone waan ijootee tokko bifa theorytiin lafa kaa'udha jechuudha. Thus generalization are known as theories. Yookaan waan tokko generalize goone waan tokko akkana jennee generalize goone akkuma saayinsii kamiyyuudha lafa kaa'udha jechuudha. Kaayyoon ijoon economicsiidha. The fundamental objective of economics is like any science is to establish the valid generalization. Those valid generalizations is known as theory. But those valid generalization is about certain aspect of human behavior. That's why amala dhala namaadha. Especially regarding to satisfying it is need based on limited resources. Theory is simplified picture of reality. Theory want bifa theory til lafa kaa'e kun picture of simplicity reality kana maal godha ni salphisa jechuudha. Nurraa salphisa. Amma fakkeenyaaf bifa saayinsiitiin yeroo lafa waan tokko lafa keenya maal goona ni salphata jechuudha. Wanti sun akka jaamu san wantoonni jaamuun achi duubaan jaamu sun hundinuu simplify ta'an jechuudha. Economic theory provide the basis for economic analysis which use logical reasoning jechuudha. Logical reasoning economic providing kun logical reasoning kana maal godha provide godha. There are two methods of logical reasoning or inductive which is inductive and deductive jamuudhaan logical reasoning kan itti goonu karaa lamman kanaa jira jechuudha. Okay. Inductive reasoning in economics yamu kana mee ilaalla. Inductive reasoning is logical method of reaching at correct general statement or theory based on several independent and specific correct statement. Kana jechuun inductive jechuun asirraa akkuma hubattan wantoota xixiqqishoo fi if danda'oo hedduu ta'anirraa kaanee gara wanta guddaa tokko deemu jechuudha. Jechuun ragaalee xixiqqoo ijaan argaman yookaan ragaalee xixiqqoo jiranirraa kaanee gara tiyooriitti geessu jechuudha. Ragaalee xixiqqoo jiran amma fakkeenyaaf infleeshiniin maal godhaa? Infleeshiniin gatii wayii qaaleessaa, gatii meeshaalee qaaleessaa. Infleeshiniin kun gaafa gatii meeshaalee qaaleesse qarshiin namoota harka jirtu ni dhumti. Qarshiin namoota harka jirtu kun gisee dhumte namoonni waan maallaqa kana waan wayiin bitatu ni dhabaa. Kanaafuu infleeshiniin maal fidaa? Hanqina maallaqaa fidaa. Hanqinni maallaqaadhaa immoo beela fida. Kanaafuu infleeshiniin beela fida jee waan xiqqarraa ragaa xiqqaa jirurraa ka'ee kara tiyooriitti ka deemu jechuudha. Inductive theory jechuudha. In short, it is process
driving a principle or theory by moving from facts to theories. Dhugaa jirurraa ka'ee dhugaa jiru san gara theory guddisuu jechuudha. In the form particular to general economic analysis. Kana jechuun wanta particular ta'e tokkorraa gara general kan deemu jechuudha. It is start from particular then to general jechuudha. Wanti xiqqarraa gara guddatti kan deemu. Inductive method involve step if danda'e step sadii qaba jechuudha. Inductive method kan jennuun kun inni jalqaba selecting a problem for analysis. Waan analyze godhuu barbaadde waan gartee xiinxaluu barbaadde san select goota. Gaafa select goote collection achi keessaa immoo collect goota. Wantoota collect goote san immoo classify and analyze of data goota. Classification maal goota? Ni qoqqoodda. Waan qoqqoodde san immoo ni xiinxalta. Data san ni xiinxalta. Then establishing cause and effect relation between economic phenomenon. Kana jechuun faayidaa fi dhiibbaa fi bu'aa hariiroo economic phenomena jidduu jiru kana maal goota? Establish goota jechuudha. This is totally about inductive reasoning in economics. The next one is deductive reasoning in economics. Jamudan warri biraatis ni jiran. It is logical way of arriving at particular or specific correct statement that starting from correct to correct general statement. Kana jechuun immoo waan guddaa theory guddaa jiru tokkorraa amma fakkeenyaaf akkuma reefu jenne inflationiin beela fidaa jenne kuni theory bira gaame jalqaba inflationiin maallaqa nama harkaa fixa jenne wantoota meeshaa bituudhaaf humna guddaa nama baay'isa jenne meeshaa nama harkaa maalleenii nama harkaa dhumuun kun immoo namni waan bitatuun dhaba namni waan bitatuun gaafa dhabe immoo maaliif dhufa gara beela dhufa kanaafuu inflationiin beela fida jenne waan xiqqaa sanarraa gara guddaa dhufne garuu immoo amma kanarra inflationiin beela fida akkamitti beela fida jalqaba inflationiin akkamitti beela fidu maallaqa nama harkaa fixa sababni inni maallaqa nama harkaa fixuuf immoo meeshaalee hedduu meeshaalee muraasa qarshii hedduudhaan bitama kanaafuu inflationiin gaafa jiru beela fidaa sababni isaadhaa immoo qarshii akkasii nama harkaa fixa meeshaa waa xiqqoo qarshii guddoon bitanii kanaafuu kana jennee gaafa nuti dubban waan guddaa lafa taa'ee tokko jiru tokkorraa tiyoorii guddaa lafa taa'ee jiru tokkorraa gara wanti xiqqootti gaafa nuti gadi bu'aa deemne that is known as deductive reasoning in economics jedhamuudhaan beekaman jechuudha. The theory may agree or disagree with the real world and we should check the validity of theory to facts by moving from general to particular. Waan guddaa tokkorraa gara xiqqaatti maal godhuudhaan adeemuudhaan yookaan socho'uudhaan laallaa jechuudha. Kanaafuu theoriin jiru sun walii haala qabatamaan addunyaa keessa jiru sun walii galuus danda'a walii galuu dhabuus danda'a. We don't care about that but we see the validity of theory by moving from general to particular jechuudha. Deductive jechuun guddarraa gara xiqqaatti gabbu'aa deemu jechuudha. Then there are step just like that inductive method step sadii afurii jira as keessatti illee as keessatti jalqaba akkuma jennee selecting problem for analysis collection classification and analysis of data establishing cause and effect relationship between economics jennee step sadeen kana jira jechuudha inductive keessatti but in deductive method there are four steps. The first one is problem identification. Problem is an identify goota asitti immoo select goota jechuudha. Inductive jalatti select goota deductive jalatti immoo identify goota problem san then specification of assumption jiru assumption gartee yookaan yaadota principle duudhaalee specify tan san maal goota specify goota formulating hypothesis waan jiru kana ni uumta yookaan formulate goota then testing the validity of hypothesis goota jechuudha test goota jechuun akkamitti akka test gootan yeroo bilallee ocaara arganne in extra video we will see it but the three major step in deductive approach is this four step jechuudha mudaan isaan kana jira jechuudha. Inni itti aanu wantoota kan biraadhaati jira inni itti aanu isaan kana yeroo itti aanu video lammaffaa keessatti waliin ilaalla waa'ee scarcity waa'ee choice waa'ee opportunity production opportunity cost production possibility for interculture waliin ilaalla hammasittu nagaan tura. Don't forget to subscribe our channel. This is KLTube the channel that deducted for generation or qubee generation gargaaruudhaaf kan abjuu godhatee keedha yeroo itti aanu namni walitti deebinutti nagaan naa tura.